Hi guys, Assalamu alaikum. So wannan shine bidiyon mu part 2 akan price action trading. Idan ba ku manta ba, na fara gadi naku akan step by step yanda za ku fara yin price action as a beginners. Like mun yi part 1 ko? Idan ba kalla part 1 din ba, ka duba kasan wannan bidiyon on description za ka samu link ka je kalle shi ko kuma kai clicking wancan link din da ya nuna maka a sama. So in Allah ya yarda yau za mu ci gaba da wannan course din wanda wannan shine part 2. So wannan course ne wanda kamar yadda kuke daga nan zan yi guiding naku ne step by step yadda ku fara yin price action trading. So already kun riga da kun sani akwai different strategy da ake using da shi wajen analyzing wannan financial market din. Let's say akwai SMC, ICT and then price action. So kowane strategy yana aiki, ba strategy da baya aiki a wannan market din. Kai dai a matsayin ka na trader ka tsaya kai selecting one strategy and then ka tsaya kai masarin nashi. Idan ka ce zaka dinga jumping from wannan strategy to wancan strategy, so kusan zan ce gaskiya ba za ka taɓa yin trading ba. So ka tsaya kai selecting one strategy and then ka tsaya kai masterin nashi. So a wannan course din dai already kun riga da kun sani in Allah yadda zan yi guiding naku ne akan price action. So in Allah yadda maybe next time zan ƙara guiding naku kuma akan wani different strategy din in Allah yadda, maybe SMC ko kuma ICT normal kamar yadda kuka sani. So amma a yau in Allah yadda za mu ci gaba da course ne under price action. So idan muka duba da kanan kamar yadda kuke gani, za ku ga how to read Japanese candlestick. Za ku ga like mini basics of price action, Japanese candlestick, market structure. So in Allah yadda a yau za mu ci gaba da wannan course ne akan candlestick chart. Zauna muku the best candlestick chart da ya kamata kai apply din shi a kwalwarka a matsayin ka na price action trader. Like akwai different candlestick chart, amma zauna muku the best one kuma wanda ba su da wahala, wanda normal za ka iya amfani da shi a matsayin ka na trader kuma normal duka za ka riga ka gane su. Yawancin su ma wasu a cikin ku sun riga sun san su. So normal a wannan market din ba wai maybe sai ka damu wai da sai ka san komai da komai ba. Za ka selecting iya abin da ka ga yayi maka ne kawai ka dinga yin amfani da shi. Bayan da za ka ce sai ka san komai da komai da yake wannan market din. So amma ka kumanta wannan course ne wanda like at least za ka cire kuɗi da yawa ka bada kafin a yi guiding naka. So amma a wannan YouTube din zan yi guiding naku ne a free. So akwai abin da za ku ma a wannan bidiyon shine ku danna mun like and then ku danna mun subscribe a wannan channel din. In Allah ya da next time kuma akwai bidiyo kala-kala da zan ƙara guiding naku akan different ways da ake making money online. Alright, idan muka duba da kanan already yanzu za ku ga na riga na shigo cikin chat. So normal yanzu kusan me ake nufi da chat, like na muku bayani already kuma kun riga da kun sani kusan me Japanese candlestick. Wannan shine Japanese candlestick chart da ake amfani da shi wanda akwai bullish candle and then akwai bearish candle. Normal kun riga da kun sani and then kusan me market structure. So kun riga da kun san wannan market din idan aka ce baka tana uptrend ba wai tana tafiya mana sama straight, dole akwai style da take badawa. Sannan aka ce baka wannan market din tana tafiya downtrend ba wai tana tafiya ƙasa mana straight, dole akwai style din da market din take badawa. So tun da ka riga da ka san wannan abubuwan da zan nuna muku a yanzu shi ma kusan kama haka ne. Wannan chart din da kuke gani yana bada style. So abubuwan da nuna muku like candlestick chart su ma wasu style ne wanda ana amfani da shi wajen shiga wannan market din. Let's say akwai bullish candlestick chart. Bullish candlestick chart zai ringa nuna maka cewa ne a duk time da ka gan shi kenan ka gane cewa buyers sun shiga cikin wannan market din ko kuma wannan market din za ta yi sama. And then akwai bearish candlestick chart. Shi kuma a duk lokacin da ka gan shi yana nuna maka cewa market din nan ta yi ƙasa ne ko kuma sellers sun shigo cikin wannan market din. So wannan shine abin da zan nuna muku, don wani kawai style ne da wannan market din take, kamar yadda kuke yin daga nan za ku ga yadda wannan market din take style shine abin da zan nuna muku. So amma ya kamata ku sani candlestick chart akwai shi kala-kala. So anan zan nuna muku the best one ne sannan kuma wanda ba su da wahala wanda normal za ka riga ka gane su. So maybe idan ka san su ina tunani iya su kawai sun ishe ka. Idan dai candlestick chart ne iya wa'annan sun ishe ka. So amma idan kana so za ka ƙara zuwa ka je kai searching a Google ma za ka gan su kala-kala sai kai ta koyon su. So amma like wannan ba su da wani wahala sannan iya su kawai sun ishe ka. So ba lalle duka sai ka san komai da komai da yake wannan market din ba kafin a ce ka iya trading. So abu na farko da ya kamata ka sani ma akan wa'annan chart din da nuna muku, kar ku dinga apply risk reward da zai wuce 1 to 1 ko 1 to 2 ko 1 to 3. Amma bari na dan muku bayani akan risk reward idan ba ku gane me nake nufi ba. So na farkon nan na kasan nan mai alamar rate din nan shine ake ce mai risk, ma'ana kudin ka da zaka yi riski a trading. And then na biyun nan mai alaman green nan shi kuma shine reward, ma'ana profit ɗinka ko kuma na ce ku riban ka. Kun gane ba? So yanzu idan aka ce na farkon nan 1 to 1, let's say anan kai risking $100. Idan ya kai zuwa target ɗinka, zuwa take profit ɗinka, kana da profit $100 kenan. Kun gane? Na biyun nan shi kuma 1 to 2, idan kai risking $100, idan ya kai zuwa target ɗinka
kana da profit $200. And then na uku nan 1 to 3 shi kuma ana idan ka yi risk $100 idan ya kai zuwa target ɗinka kana da profit $300. So wannan shine risk reward, wannan shine the best risk reward da ya kamata ka dinga amfani da shi a matsayin kama na price action trader. Kakka dinga using the risk reward wanda ya wuce wannan, kakka dinga using the risk reward wanda ya wuce wannan, ka dinga using da maybe 1 to 2 ko 1 to 3, 1 to 2 ko 1 to 3 shine the best risk reward da ya kamata ka dinga amfani da shi. So idan kana so kuma zaka iya using da 1 to 1 ɗin. So amma dai a wannan chart ɗin da zan nuna muku su, kakku dinga using the risk reward wanda maybe zai wuce wannan guda uku, 1 to 1, 1 to 2 or 1 to 3. So wannan shine abin da ya kamata ku sani na farko. Sannan kuma wa'annan chart pattern ɗin da zan nuna muku su, like abin da za ku yi kawai shine ku yi screenshot. Idan kuka yi screenshot zan dan muku bayani akan su. So maybe kullun zaka an dinga kallon su idan zaka yi trading, Allah zai sa duka kuma ka zo ka gane su. So normal ba wai wasu masu wahala mane haka sosai. So idan muka duba da kanan bari an fara muku bayani akan like yanda wannan market din yake, duk da na san already na riga na muku bayani jiya. So na farko idan muka duba da kanan za ku ga an ce bearish trend like continuation. So a duk lokacin da market take tafiya a bearish ko kuma market take tafiya a ƙasa shine muke ce mai downtrend ko. So wannan shine yanda za ga market din take maka, nan shine lower low, wannan shine lower high, lower low, lower high. So duk time da ga market yana nuna baka alama haka, yana nuna baka wannan continuation ne na bearish trend, ma'ana market nan tana yin ƙasa kenan. So maybe a ranar me zaka dinga nema, zaka dinga neman sell, zaka dinga neman sell ne opportunity naka. Na biyu kuma shine za ga bullish trend continuation. Shi kuma a duk lokacin da ka tashi ga market tana nuna baka wannan trend din, shine ya dinga baka creating me higher low, higher high, higher low, higher high. Shi kuma a duk lokacin da ga wannan pattern din nan yana nuna baka cewa wannan market din bullish trend ne ko kuma uptrend ne, wannan market din tana tafiya sama ne. So wannan shine the best trend da ya kamata a ce ka tsaya ka yi masterin nayi sosai a matsayinka na price action trader. Ka sanya market take tafiya a bullish trend, and then ka sanya market take tafiya a bearish trend, kuma ka san external din and then ka san internal din. So yana da matukar amfani. Sai muka duba da kanan kuma za ku ga an ce trend change during uptrend, ma'ana yanda trend din zai canza idan market tana tafiya uptrend kenan. Idan muka duba da kanan za ku ga da kanan wannan market yana nuna muku direction into da kanan uptrend ne. Tunda da kanan zamu ga da me muke neman uptrend, muna neman higher low ne, sannan muna neman higher high, higher low, higher high. Idan ba ku manta ba a course din mu na market structure na ga muku a duk lokacin da wannan high din nan ya tashi ya dawo zai creating wani higher low, sai ya zo sai breaking previous higher low din. So anan market din ta canza kenan, nan direction din market din ya canza kenan. So anan ana nuna muku cewa idan wannan market din tana tafiya uptrend, idan ta canza zuwa downtrend, duk lokacin da market din ta full back ta zo ta breaking wannan previous higher low din nan, so da kanan market din ta canza direction, maybe zai iya zama valid ko kuma ya zama invalid. So komai da komai zai iya faruwa. So a duk lokacin da market ta pull back sai ta wuce wannan previous higher low din nan, so da kanan market din ta canza direction kenan, maybe za ta koma ta retest and then kuma ta tafi zuwa ƙasa. So idan ma kuma ta uptrend ne kamar da kuke gani za ku ga shine trend change during downtrend. So ma'ana trend zai canza kenan a lokacin da market take downtrend. Idan ka duba daga wannan level din za ku ga market nan ta to downtrend ne. Me me muke nema a downtrend? Muna neman abin nan lower low, lower high. Ga lower low din nan ga lower high din nan. Da ya tashi next dama ai ba ma expecting ya zo ya wuce wannan low high din nan, sai kuma ya breaking nashi ya wuce shi kuma ya dawo ya retest. So maybe daga nan kuma market din daga downtrend za ta koma uptrend. So wannan shine yanda trend yake canzawa daga nan, maybe trend zai canza daga uptrend ya dawo zuwa downtrend, nan kuma yanda trend zai canza daga downtrend ya koma zuwa uptrend. So komai da komai yana iya faruwa. Kar ka dauka idan market din tana tafiya a downtrend din nan ko za ta ci gaba da tafiya ne a downtrend. So no, za ta iya canzawa ta koma uptrend. Ko kuma kar ka dauka idan market din tana tafiya uptrend ko za ta ci gaba da tafiya ne uptrend. No, za ta iya canzawa daga uptrend zuwa downtrend. So wannan an muku bayani ne like yanda za ku ƙara fahimta. So idan muka duba kuma wayannan sune the best pattern da at least ya kamata a ce ka san su a matsayinka na price action trader. So wayannan pattern din idan ka je kai searching yanzu a Google zaka je ka sa candlestick chart pattern. Idan ka je ka sa candlestick chart pattern zai nuna baka different pattern kala daban-daban. So amma suna da yawa sosai. Idan ka ce zaka takura maka kanka like sai ka san kowanne, so gaskiya zaka dade kana wahala. So maybe kuma zaka san su. So amma idan kana so zaka yin haka. So amma ba wai lalle sai ka san duka wannan pattern din mane sannan zaka iya trading. Ba wai sai ka san su mane duka sannan zaka iya trading. Iya wa'annan ina tunanin idan ka tsaya ka san su
za ku ga sunan nauna muku su guda 8 ya su ina tunani sun ishe ka. Idan dai pattern ne kamar yadda kuke inda kanan za ku ga na farko za ku ga shi muke ce mai double top. Wannan double top din wani style ne wanda market take yi, like za ku ga market din maybe daga tayo sama ta yi pullback ta koma sai bata wuce wannan previous high din ba, sai ta ƙara tapping daidai wajen sai ta koma. So daga nan sama liquidity ne, so yan SMC like suna ce mai equalize ba. So daga nan wajen idan ka bari ya breaking nan ana expecting ya dawo ya retest, so daga nan market din ana expecting za ta yi ƙasa kenan, shine wannan double top din kenan. So wannan double top din da muka duba yana dan uwan shi wanda muke ce mai double bottom, shi kuma double bottom din ana ce mai like equal low idan under SMC ne kamar yadda kuke gani. Shi kuma za ku ga shi kuma ta ƙasa ne, shi ma daga nan zai to waka zai pullback zai koma sama zai ƙara pullback, and then daga nan wannan ba zai wuce wannan ba. Kuka duba daga nan level din nan, daga nan level din haka za ku gani. So shi ma wannan na sama wannan shine top din, za ku ga an ce double top, like top guda biyu kenan, ga first top and then ga second top. Wannan kuma za ku ga an ce double bottom, shi ma top ne guda biyu, ga first top and then ga shi ma bottom ne sorry guda biyu, ga first bottom amma and then ga second bottom. So za ku gani. So a duk lokacin da ya baka haka abin da zaka jira kawai zaka jira ne ya dawo ya retest wannan line. Let's say idan wannan ta kasa ne za ku gani ya riga ya breaking, zaman zaka zana neckline ɗinka, so zaka jira ya dawo ya yi breaking wannan, ya dawo ya retest wannan neckline ɗin naka. Idan ya dawo ya retest wannan neckline ɗin naka, so maybe zaka nema buy kenan. So idan kuma tanan ta sama ne shi ma zaka jira ya dawo ya retest wannan neckline ɗin naka, ma'ana ya dawo ya tapping ɗin shi. So idan dai ya dawo tapping nashi bai ƙara fasawa ya koma ba, so daga wannan level ɗin zaka nema sell ne. So wannan shine. So dan muka duba da kana akwai head and shoulders. So wannan head and shoulders yana ɗaya daga cikin shi ma the best chart pattern da ake amfani da shi wajen shiga trading. Za mu ga wannan shine head din, like wannan shine kan kenan, and then wannan shine shoulder din, kun gane ba. So ga shoulder din nan za ku gansu guda biyu. So wannan pattern ne wanda a duk lokacin da kaga trading ya nuna baka shi, like kaga chart ya nuna baka kalan shi, so shi ma yana nuna baka cewa maybe wannan trade din zai yi ƙasa ne. So abin da zaka yi a lokacin shi ma zaka zo ka dauka neckline ɗinka sai ka zo ka zana neckline ɗin haka. So already za ga maybe ya riga ya breakout, ya riga ya fasa wannan neckline ɗin naka. Idan ya riga ya fasa wannan neckline ɗin naka, abin da zaka yi shi ne zaka jira ya dawo ya retest. Idan ya dawo ya retest, so maybe da kanan kuma za a nema sell, kun gane ba. So shi ma idan muka duba kuma da ƙasa a shi za ga invert head and shoulders. So wannan shoulder ga shoulder nan guda biyu, ga head din nan, shi ma nan ga shoulder nan ga wannan shine first shoulder ga second shoulder din nan, and then ga head din nan. Shi ma idan muka duba da kanan za ku gani ga shoulder nan, wannan shine shoulder farko, and then wannan shine shoulder na biyu za mu gani. So shi ma da kanan zaka zo sai ka zo ka zana sai ka zo ka zana neckline ɗinka. Idan ka zo ka zana neckline naka already za ku ga ya riga ya breakout. So abin da zaka jira shine zaka jira retest. A duk time da trade da ya breakout ya kamata ka dinga jira retest. Idan ya dawo ya expecting area ya pullback ya dawo ya retest, so da kanan ne maybe za ka yi buy. So shi ma wannan pattern ne wanda yana da matukar amfani shi ma a trading sosai. So kamar yadda kuke gani sai na gaba kuma za mu ga shine muke ce mai triple top. So shi ma wannan triple top like shi ma wannan liquidity ne a nan area kamar yadda kuke gani. Wannan in Allah da ran buku ko sosai under liquidity, domin liquidity yana da matukar amfani da ya kamata kowane trader ya san ina ne ake samun liquidity a market. So idan ka san ina ne ake samun liquidity a market, to na tabbatar baka za ka ƙara samun kuɗi sosai a trading. So domin yawanci anan ne market makers suke manipulation market din. So nan liquidity ne kamar yadda kuke gani, za mu iya ce mai equalize ba. So wannan wajen a duk time da ga wannan pattern din shi ma abin da yake nuna baka yana nuna baka wannan shi ma sell pattern ne, yana nuna baka wannan market din za ta iya yin ƙasa. Shi ma abin da zaka yi shi ma zaka zo ka dauka neckline ɗinka kamar yadda kuke ni zaka zana shi kamar yadda kuke zaka zo ka dauka neckline ɗinka zaka zana shi. So abin da zaka jira idan da ya riga ya breakout kamar yadda kuke da kana, so zaka jira ya dawo ya retest, ya dawo ya tapping wannan neckline din nan. Idan ya dawo ya tapping wannan neckline din, so daga nan wajen shi ma zaka nema sell, kun gane ba. Sai na gaba idan muka duba kuma akwai triple bottom. Shi ma triple bottom din shi ma gashi za ku gan shi ma nan area shi ma liquidity ne equal low kenan. So daga nan area shi ma za ku gani idan dai trade ɗinka ya zo ya yi wannan style din nan, ya zo ya tapping nan ya koma ya ƙara zuwa ya tapping na biyu ya koma ya ƙara zuwa ya zo ya tapping na uku ya koma, so abin da zaka jira ne maybe ka samu confirmation na breakout. So za ku ga daga nan gashi nan ya riga ya breakout. So bayan ya riga ya breakout daga nan me zaka jira retest shine ya dawo ya ƙara tapping wannan neckline din nan, wannan dogon line din da na sa
ya dawo ya ƙara tapping line. Idan ya dawo ya ƙara tapping line, so daga nan wajen kuma zaka nemi buy. So da muka duba kuma na gaba kamar yadda kuke gani, za ku ga wannan shine wanda muke ce mai raising wedge. So wannan raising wedge din shi ma like za ku ga inda yake, let's say shi yana farawa ta ƙasa ne. Ta ƙasa za ka gani, let's say market din daga ƙasa tayo sama, sai to zai ta tapping wani area already, maybe daman ka riga ka za neckline naka, da maybe wannan strong area ne. Da ya zo ya tapping sai ya ƙara dawowa ƙasa, ya pull back. Da ya pull back, so sai ya ƙara komawa. Da ya ƙara komawa sai ya zo ya tapping wannan next neckline ɗin da ka zana shi. So amma sai dai bai daidai da na biyun ba. Sai dai bai daidai da farkon ba, so kuma sai ƙara yin ƙasa. So ta ƙasan nan shi ma sai ka ƙara zana wani neckline kamar yadda kuke gani an zana hakan nan. So sai ya zo ya ƙara tapping na shi ma sai ya kasance bai zo daidai inda wannan ya tsaya ba, ya ɗan yi ƙasa da shi, ya ƙara komawa bai ƙara yin daidai da wannan ba, haka. So daga nan wannan yana nuna baka alamar raising wedge kenan. So abin da zaka jira ta nan, zaka jira breakout ne. So a kalan wannan pattern din ko kuma kalan wannan chart din, komai da komai zai iya kasancewa, maybe zai iya breakout ta ƙasa. Idan da ya breakout ta ƙasa, so daman shi ne ake so. So abin da zaka yi shine zaka jira ya dawo ya retest. Idan ya dawo ya retest, so daga nan wannan shi ma zaka nemi sell. Maybe zaka nemi sell zuwa like previous key level din, let's say zuwa nan wajen. So shine. So dan muka duba na gaban nan za ku gan shi shine wannan da muke ce mai falling wedge. Shi ma za ku gan shi like yana shige da wannan. Kun gane ba? So za ku ga shi kuma yana towa ne ta sama. Let's say market daga sama ta to ƙasa, so already sai ta yi tapping wani area, maybe strong area ne, sai ta koma, sai ta ƙara dawowa kamar dai na ko gani example anan. So shi ma abin da zaka jira anan, zaka jira break and retest ne. So idan ya riga ya break out neckline ɗinka da kazana, so ya dawo ya retest, shi ma zaka nemi buy ne. So wannan shine, wannan sune ina tunani like the best chart pattern da ya kamata a ce at least ka tsaya kayan masterin nasu. Kamar yadda kuke gani, za ku gan su gasu na sabu ku like guda 8 ko guda 8. Wannan na farkon duka wa'innan na sell ne. Za ku gan su gasu na sabu ku da alamar red duka wa'innan na sell ne. A duk time da ga wa'innan, so maybe zaka nemi sell ne. So sannan in muka duba kuma wa'innan na kasan su kuma duka su kuma na buy ne. A duk time din su kuma da ga ya baka hakan nan, su kuma yana nuna baka cewa buy ne. So wannan shine chart din da zaka dinga amfani da shi wajen duba wannan market din. So za ku ga wannan chart din duka wannan candle din da kuke gani shine zai dinga baku wannan style din. Za ku ga wannan candlestick din su ne za su dinga baku wannan style din. So duka wancan style din da nuna muku, za ku dinga duba shi ne a jikin wannan candle din kamar yadda kuke gani. So yanda a ce za mu dudduba yawanci duka wancan pattern da nuna muku su duka yawanci za ku gan su a nan wajen. Kun gane ba? So za ku dinga duba su ne a jikin wannan chart din. So in Allah ya yarda kuma a part 3 zan nuna muku candlestick pattern. Kun gane ba? Candlestick pattern, the best pattern da ya kamata su ma ka tsaya kai masterin nasu a matsayin ka na price action trader. So ku manta ku danna mun like da subscribe a wannan bidiyon.